কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর কথিত বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রাহুল গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুনিতা বিশ্বনাথের সাথে বৈঠক করেছেন, যিনি জর্জ সোরোসের মালিকানাধীন একটি সংস্থার সদস্য। ভারত বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ওয়েনারের প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী 31 মে থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 10 দিনের সফরে গিয়েছিলেন। সান ফ্রান্সিসকো, ওয়াশিংটন ডিসি এবং নিউ ইয়র্কের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। When it is known to every Indian what George Soros intends to do, why is Mr. Gandhi hobnobbing with those who are funded by George Soros? It is also evident that this is not the only Soros connection. Even in Mr. Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Karnataka, the global vice president of the Open Society Foundation, funded by Mr. George Soros, was found accompanying Shri Gandhi. What is extremely distressing is the link with the Islamic Circle of North America. Those in the public domain who will research how the registration process for NRI interaction with Mr. Gandhi in New York ensued will find contact of a gentleman, Tazim Ansari. Mr. Ansari has an organizational link, it is believed, on the basis of publicly available records with the Jamaat-e-Islami. I attract your attention to a 116th Congress Resolution 160 in the House of Representatives on the 28th of February 2019. This resolution expressed concern about the threat posed to democracy by theocratic groups operating in South Asia. And a part of the resolution speaks about the affiliation between the Islamic Circle of North America and Jamaat-e-Islami. Irrespective of these documents available in public domain, the Congress has neither refuted a meeting between Mr. Gandhi and an individual funded, financially supported by George Soros, nor has the Congress party rejected the role of a certain Mr. Tazim Ansari, who has links with an organization that a US resolution in the House of Representatives openly declares is affiliated to Jamaat-e-Islami. It is expected that the Congress party, given its draconian past, will leverage any instrument available to it to stifle those who voice an opinion against the Gandhi family.